Mi per sobre el suelo da madera del auditorio del complejo milita. El rojo. Alfombra bajo mis pies estarandos to do. El camino a la entrada principal. 5 minutos. Hace un rato. Sonaba música festiva. Aquí. 5 minutos después. El air estaba tan. Hacía tanto frío que parecía que se hubiera congelado por completo. Ethan sostuvo acera. De rostro pálido. En sus brazos. Brazos. ¿Por qué tenía tanta prisa? El dobladillo de su gran abrigo milita se movió. Contra una taza de esmalte cercana, golpeándola. Terminó con un fuerte estruendo. Ese sonido fue como un trueno repentino que lo destrozó todo. La versión obsesionada de mi pasado. Vida. Ethan, dije, con la voz tan fría y. Está claro que, incluso a mí me resultó desconocido. Sus pasos vacilaron por un momento y. Se giró para mirar, su guapo. Rostro marcado por la ansiedad y el. Impaciencia por ser interrumpido. Su. Frunció el seno mientras gruñía en voz baja. Vos. Lucy, la condición cardíaca de Sarah es. Me estoy portando mal. Soy el único aquí que esta. He visto su historial médico. Te lo explicar. Todo sobre la boda cuando leg. Atrás. Los invitados que los rodeaban susurban. Entre ellos sus fragmentados. Voces que me pinchaban como agullas. Sarah no se desmayó en I antes en I después. Eligieron bien cuando estaban intercambiando. Anillos. El comandante Miller se va de su novia detrás, así. ¿Dónde está la? ¿Se supone que la familia debía dejar de lado su orgullo? Lucy tiene una personalidad muy fuerte. Sin duda va a armar un escándalo. En mi vida pasada, hice exactamente eso. Agarró su manga y no lo soltó. Llorando histéricamente, le mandó a Sarah una. La destructora de hogares y Ethan despiadado. El. Resultado? Ethan me apartó delante de mí. Todos, sus ojos fríos como el hielo. El. Mi llamó irracional. Y esa boda. Se convirtió en el comienzo de una vida. Pesadilla. Después de casarnos, fuera de culpa, llegó a extremos para compensar. Sarah. Mientras vivía en un lugar sin sexo. Matrimonio durante 40 años, finalmente se cierra. Mis ojos por última vez en un desolado. Habitación del hospital. Dios debe haber abierto su ojos y déjame volver a este mismo momento. En los brazos de Ethan, Sarah doublemente. Abrió los ojos, sus dedos agarrando. Su cuello apretado mientras su voz salía. Tan fina como la seda. Ethan, no te vayas. Yo. Me siento tan mal. ¿Voy a morir? No. De tonterías. Te voy a llevar la. Ahora mismo estoy en el hospital, dijo Ethan. Se volvió hacia mí, su tono se suavizó. Ligeramente, pero, con una sensación de caridad no negociable. Lucy se. Sensado. Hay una vida en juego. Adelante. Y cenar primero con los invitados. Volveré tan pronto como lo haya resuelto. Esto. No dije en una palabra. Solo me qued mirando. Mirándolo. El nuevo uniforme militar verde. El uniforme que lavaba puesto había sido planchado por mí. El cuello está tan pleno ají. No había en una sola arruga. Debía. Bajo la mirada de todos, levant lentamente la mano. Y desenganchó la flor roja ceremonial. De mi pecho. Lucy. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Ethan se oscurecieron, claramente molesto. Por lo que el vio como mi dilación. Camin. Hasta el y releno la brillante seda. Flor directamente en su bolsillo. Hey. No es necesario esperar hasta que lo hayas resuelto. Cualquier cosa, y no hay necesidad de una explicación. Dije,
mirándolo con calma, mi mirada. Parpadeando sobre la mujer temblorosa en sus brazos. Ethan, no voy a pasar por. Con esta boda. Toda la sala, así fue. Silencio absoluto. Ethan ese quedo paralizado. Aparentemente. Olvidando al paciente gravemente enfermo en sus brazos. Me miró fijamente. Un destello da. Al absurdo parpadeaba en sus ojos. Lucy. ¿Sabes lo que estás diciendo? Le mando. Cancelar una boda por un asunto tan insignificant como esto? Ambos pares de padres están aquí. Hacer, ¿quieres que las familias read y Miller? ¿Perda toda la cara? Esto no es una rabieta yo. Dijo, dando un paso atrás para ampliar la distancia entre nosotros. Esa sensación de la distancia me dio una sensación de libertad. Nunca lo había sabido antes. Dado que crees que hay una vida en juego. Entonces date prisa, y salva tu vida. En cuanto a mi vida, no necesito desperdiciarla en un relación que puede ser interrumpida por una afección cardíaca en cualquier momento. Así dio la vuelta, encontrándose con las miradas adonidas de mis padres debajo del escenario. Mama, papa, lo siento. No pense que este matrimonio atraves de correctamente. Aparte de hoy, Ethan. Y yo estamos establecidos. En el futuro. Y si que nos casemos con otros o permanezcamos solteros. No tenemos nada que ver el uno con el otro. Es una reverencia. Mi voz no era fuerte, pero se aseguró de que legra a oídos de todos. Lucy, gritó Ethan entre dientes. Dientes, claramente furioso. No creo que. No lo sé. Te estás haciendo la difícil. ¿Quieres que te suplique en público? Sí. Si le pasa algo a Sarah, ¿puedes tomarla? ¿Responsabilidad por eso? Ni siquiera lo hais. Mirar hacia atrás, dejándolo con solo uno. Última phrase. Adelante, levítela. Si no vuelves. Y es mi culpa. Sí. Si regresas, por favor quédate aquí. Su lado por el resto de tu vida y deja de arruinar el mío. Salí del auditorio con zancadas largas. Los primeros. El viento invernal de 1980 trajo un huso. Un frío penetrante, soplando a través de mi cabello. Donde acababa de quitarme el velo. Ethan no me persiguió. En su lógica, Lucy era la acompañante que tenía. Lo siguieron durante 10 años. El virtuoso, mujer que había practicado su cocina y limpiando solo para casarse con él. Él estaba seguro de que no saldría por la puerta del complejo militar. Seguro que estaría llorando y suplicando su perdón al anochecer. Pero él no sabía que mi primer movimiento después de salir del auditorio debía ir a la casa de huéspedes del complejo. Mi quite el llamativo vestido rojo de novia. Vestido y ese cambió a un dacron fresco. Camisa y pantalón azul marino. La mujer en el espejo tenía 22 años y estaba firme. Piel, sin embargo, sus ojos tenían una profundidad que, por lo general, solo viene a los 50. Abrí mi pequeño monedero de cuero que contenía todo. Los ahorros que había reunido durante los años y una fotografía que tenía una vez atesorado como un tesoro. Aunque me parecía completamente ridículo ahora. Rompió la foto en pedazos y los tiró en el tubo de basura. Lucy realmente se volvió loco. Mi amigo de la infancia Sam. Judía mientras entraba corriendo en la casa de huéspedes. Había oído la noticia y salió corriendo tras. Yo. Ethan fue a salvar una vida. Si tú cancela la boda ahora, el chismean. Este compuesto te agra vivo, Sam. Advertido.
La vida le pertenece a Sarah, y. Él también le pertenece a ella. La única vida. Lo que no les pertenece y es mío, yo. Respondió, guardando mi libreta bancaria y. Mirándolo con calma. Sam, hazme un favor. Vi a la estación de tren, y comprueba. Para boletos a Pangchong. Cuanto antes el. Mejor. Pangchong. ¿Por qué demonios? ¿Vas a ese lugar salvaje del sur? Los ojos de Sam se abrieron de par en par. Vivir dije. Dando una palmadita en el hombro. Y que había estado. Renací, había ver el mundo y. Hacerme un nombre en medio de. Todo eso cambia. En cuanto a Ethan, déjalo. Aferrarse a su medicina que le salva la vida y. Pudrirse lentamente en este estancado. Complejo milita. Media hora después. La señora Higgins del comet familiar. Lucy y Ethan entraron corriendo con aspecto frenético. Seria se ha instalado en el. Unidad de cuidados especiales. Él está de vuelta en el. Auditorio ahora con rostro sombrío. Esperando. Para que regreses, y limpies esto. Leo. Mi dijo que te dijera eso como. Siempre y cuando estés dispuesto a admitir que lo eres. Incorrecto. Actuar como si hoy nunca hubiera pasado. Sucedió. La SRA Higgins continuó su persuasión. Lucy querida los hombres son profesionales. Orientado, y el comandante Miller es famoso. Por su naturaleza servicial. Deberías estar. Mayor comprensión. Al escuchar estas líneas familiares, una mueca fría y brillona cavo mis labios. Señora. Higgins, dije, recogiendo mi sencillo. Empec el equipage y pase junto a ella. Sin detenerse. Del que no aspire. Y que lo encanta ser comprensivo. Mucho. Que si comprensivo con. Será por el resto de su vida. Como yo. Salió por la puerta de la casa de huéspedes. Un retazo del sol poniente colgaba, en el horizonte. Ese color rojo fuego parecía. Exactamente igual a la flor ceremonial que tenía. Simplemente arrancado. Pero era simplemente un moribundo. Sol. La oscuridad se acercaba. Pero ¿qué pasaría? Levantarse mañana era una nueva vida perteneciente. A mí. Para cuando regrese a la dormitorio en los aposentos familiares, era oscuridad total. No encendía luz superior, optando en cambio por la lámpara de escritorio. Un profundo silencio llenó el habitación bajo el tenue resplandor amarillento. Se suponía que iba a ser la novia. Cámara para Ethan y para mí. El doble. Las pegatinas de felicidad en la pared no eran. On secos y toallas nuevas bordadas. Con pedos mandarines colgados en el lavadero. Estar de pie. Todo era una burla. Sin dudarlo. Arrastra un pesado cuero. Sacó la maleta de debajo de la cama y empezó haciendo el recuento de mis ahorros. Para casarme, yo. Habían retirado los $800 de los estipendios. Había ahorrado durante años para comprar un rojo. Television plum y una marca poderosa. Lavadora para Miller. casa. Lucy. La puerta se abrió de repente. Se abrió de golpe, golpeando la pared con un golpe sordo. Ethan entró corriendo, trayendo una ráfaga de aire frío con él. Su ejército. El gran abrigo estaba desabrocado y su aliento. Salió envuelto en una niebla blanca del invierno. Noche. Cuando vio la maleta en la piso, sus pupilas se cerraron de golpe. Su voz ronca por la rabia contenida. ¿No has tenido suficiente esto? Berrinche? Sarah todavía está en el sala de observación. He estado corriendo. Yo estaba agotado. Y sin embargo aquí estás corriendo.
De vuelta sola para empezar tus maletas. ¿Es esto? Actor de forma muy divertida para ti? En I siquiera lo hice. Mir hacia arriba mientras doblaba mi ropa en el maleta. Ethan, te dije la boda. Está apagado. Esto no es una actuación. Esto es un acuerdo. Solo porque la lev en mi vientre. Al hospital. Ese dirigió y. Mi agarro la muñeca, su agar era increíble. Fuerte. Es huérfana de un mártir. Del grupo de actuación y mi camarada. se desplomó en el auditorio. Se suponía que solo debía mirar. Su muerte. Lucy. Solía ser tan amable? Como te volviste tan egoísta y mentalidad estrecha? Dejé de hacer lo que estaba haciendo. Lo hizo y lo miró fijamente a los ojos. Ojo. Lo que estaba oculto en las profundidades de su mirada no era de culpa, sino de una sensación de superioridad. Por eso está siendo tan actitud difícil. Si ella estaba enferma, tú podría haber llamado a una ambulancia, llamó el médico en el auditorio, o incluso se solicitó un vehículo del Departamento de Logística. Departamento para llevársela, dije, temblando. De su mano. Mi tono era tan tranquilo como ese. Estábamos hablando del tiempo que hará mañana. Pero elegiste recogerla y salir corriendo. Justo en ese momento estábamos intercambiando anillos frente a todos los huéspedes. Ethan, lo que le dis no fue solo asistencias médica. Fue una bofetada en el trasero. Frente a mí en público. Diciendo a todo el mundo que yo, Lucy Reed, no valgo ni un centavo. Un mechón del cabello de cera. Era un emergencia, grito, y su voz se elevó. Por una repentina sensación de culpa. Cada vez que lo ocurrió a ella, es una emergencia. Miré con autocrítica. Tire. Dos recibos del cajón y. Los abafiti sobre el escritorio. Pague por él. La televisión y la lavadora. Eso es. $482.60. También está el dinero que use para ayudar. Tus camaradas estos últimos 2 años y el dinero que le presta tu familia en mi país. El libro de contabilidad está todo aquí. Ethan, eres un comandante. Te importa la disciplina. Como no nos vamos a casar, vamos a liquida las cuentas claramente. Ethan. Parecía como si lo hubieran pinchado con un aguja. Su rostro palideció y luego sonrojado. En esa época, el orgullo de un hombre era más grande que su vida, especialmente para un oficial que consideraba el honor como su más existencia. Me estás humillando, dijo, con voz temblorosa. ¿Eres tú? ¿De verdad vas a saldar tus deudas conmigo? Estoy rompiendo lazos contigo, dije. Bruscamente, midiendo el último sueldo en la maleta y rompiendo los candados. Cerrado. Lo primero que haré mañana por la mañana es estar. Ir a la fábrica para solicitar un transferencia. Puedes quedarte con el dinero y la cosas. Será probablemente encontrará un uso. Para ellos más tarde. NISET ocurra. Ethan se abalanzó repentinamente y lo inmovilizó. Dejó caer la maleta, con los ojos enrojecidos. Era la IRA de alguien que se daba cuenta. El control se lo escapaba de las manos. Dedos. Lucy, si dejas esto. Compuesto. Si abandonas mi protección. ¿Dónde puedes? Mujeres como tú siquiera van? ¿Tienes alguna idea de lo caóticas que son las cosas allí fuera? Ahora mismo? No hagas una broma de tu futuro. Lo mayor y el final. Ondulación en las profundidades de mi corazón se calmó. En una quietud tranquila. Pensó que estaba
Mi refugio seguro. Nunca me di cuenta de que en mi vida pasada, cada tormenta que enfront fue causado por él. No importa cuán caótico sea el mundo exterior sigue siendo más limpio que esta habitación. Tomé mi maleta, y lo rodeo, dirigiéndose hacia la puerta. Ethan me agarró del hombro, su agar tan fuerte, casi me jaló de vuelta hacia él. Brazos. Justo entonces se oyeron golpes frenéticos. Desde la puerta. Ethan. ¿Estás en? Ahi. La voz de Sarah, con su fragilidad característica, a la deriva en temblorosamente. La enferma dijo. Usted se fue. Algo en el hospital. Yo estaba preocupado. Le pedí al oficial lo que condujera. Hazme venir a echar un vistazo. Lo hice. Lucy esta enojada? La mano de Ethan se congeló. Tomé la oportunidad de liberarse, y se convirtió. Vera parada afuera de la puerta. Cubierto con otra de las viejas de Ethan. Abrigos militares, su rostro tan blanco como papel. Has legado al perfecto tiempo, dije con una leve sonrisa a Sarah. la expresión desaparició de ambos. Adonida. Ethan. Dijo que era Preocupado por ti. no deberías dar prisa? Levantarme a porla? Si de maya en mí. Otra vez en la puerta, no podré asumir la responsabilidad. Lucy, deja de ser tan sarcástica. Sarah. Tien buenas intenciones, dijo Ethan instintivamente. Tratando de defenderla, aunque sus pies se quedó paralizado en el sitio por la culpa. Guarda sus buenas intenciones para ti. Salvala lentamente. Me escabulí por el marco de la puerta con mi maleta. Al pasar junto a Sarah, me detuve. Y habló con una voz que solo los tres. Todos podíamos oír. Sarah, no tienes que hacerlo. Ya no actus. Me hago a un lado. Tu hero pueda pasar el resto de tu. Viven juntos. No me cuida ver él. Expresiones coloridas en sus rostros mientras yo se adentro en la noche. Los caminos en él. El complejo militar era largo. Las sombras de los sicomoros a ambos lados. Parpadeando en la oscuridad. Fui directo a los dormitorios individuals en la fábrica y encontró al director que estaba a punto de acostarse a dormir. Director Yohi, yo me decidí. Me quedo con eso. Puesto de debutante para la misión a apoyar la economía especial de Shenzhen. Zona. El director levantó su gafas, con expresión de sorpresa. Lucy, el lugar es simplemente una gigantesca obra en construcción. Ahora mismo, las condiciones son brutales. Y estás a punto de causar. La boda se cancela. Dije con calma mientras entregue mi solicitud. Quiero Ver el mundo real mientras aún estoy joven. En el momento en que firme mi nombre, sentí un conjunto de grillets en lo profundo de mi alma completamente destrozada. Esa noche, Ethan estaba sentado en el dormitorio de la familia, cuartos para toda la noche. Se quedó mirando en la pila de recibos y el frío libro de contabilidad sobre el escritorio, dándose cuenta de que primera vez que Lucy, quien siempre lo esperaba bajo la luz, estaba realmente nunca volveré. Mientras tanto yo estaba sentado en un viejo jeep dirigiéndose la estación de tren. Sam suspiró mientras él condujo. Eres algo más. Ethan de repente. Enviesos $400 más 200 adicionales. Dijo que era una compensación. Tomé la un fallo de billets y los metí en mi bolsillo sin siquiera contarlos. Lo que merezco. Sam, el más inútil. Lo importante en este mundo es ser sensato. A partir de hoy,
vivo para mí misma. Comenzó a caer la primera nevada de 1984. Silenciosamente mientras el silbado del tren perforaba el air. Ethan, Sarah, este pequeño cumpleaños. Y su drama ya no podía atraparme. Para cuando leg a Pangchong en 1984, la ciudad se sentía como una bestia gigante que acababa de despertar. Las calles estaban lleno del ruido de las excavadoras y polvo aermolinado. Cuando salí del tren de la estación, el air humido y sofocante me envolvió inmediatamente. Había nada del orden rígido de los militares. Cumpleaños aquí. Las calles estaban llenas. Con jóvenes con camisas de dacron. Portando maletines de imitación de cuero. Todos corriendo como si sus vidas dependieran de ello. En él. Todos tenían escrito ganar dinero. A sus ojos. No informa me. Unidad asignada inmediatamente. En cambio yo. Fue a la zona industrial de Chaco. Con $600 en mi bolsillo podría comprar unas cuantas cosas grandes. Artículos de bolitos de vuelta en la capital. Pero en Panchang, donde supuestamente había oro. En todas partes, solo duraría unos pocos meses si no usaba la cabeza. Guayadu. Según mis recuerdos, encontré un pequeño casa de una sola planta en un callejón polvoriento con una cartel que decía consultoria comercial. ¿Quieres fabricar componentes electrónicos? Hombre sentado detrás de la gran caoba. El escritorio se llamaba Silas. Lavaba un camisa blanca impecablemente confeccionada con la mangas remangadas hasta los antebrazos. Un cigarrillo frío y sin encender que sostenía entre sus manos. Dedos. La forma en que miraba a la gente. No estaba lleno de ciegos, de sangre caliente. Pasión de la mayoría de los jóvenes en este Era. En cambio, tenía una frialdad aguda, que vio hasta la esencia de ganancias. No quiero hacer integrado. Placas base para relojes digitales. Le pasé algunos borradores. Estos eran diagramas de mejora de circuitos. Había dibujado, en mi tiempo libre. La tecnología actual no había llegado a nivel del futuro todavía. En 1980, for estos fueron suficientes para aumentar la tasa de rendimiento de productos similares en un 20%. Silas echo un vistazo a los dibujos, y su mirada casual se fijó al instante en él. Levantó la vista, estudiando de verdad para primera vez. ¿Los dibujos tú? Señorita. Read. ¿En qué instituto de investigación trabajas? Trabajar para? Solo algunas reflections personal sobre conversión de tecnología militar para uso civil. Usar Dij. Manteniendo mis cartas cercada. Mi pecho. Señor Silas, y que pueda obtener. Importer licencias. Debes saber como. Mucho cambio de devises estos dibujos pueden. A horror. No quiero un salario base. Quiero. 5% de la ganancia neta de este lot. Además de un banco de trabajo en esta fábrica. Silas. Rio. Era la mirada de alguien que finalmente había encontrado un digno oponente. Señorita. Read. Este negocio tuyo. No te hace parecer un debutante. Con un sueldo fijo. Sueldos fijos. Romper fácilmente. Un cheque de pago dorado, ESL. Es el único en el que puedes confiar. 3 días después de haber alcanzado una fase preliminar. Acuerdo con Silas. Unregistrado. Me legó una carta de la capital. Dirección temporal. Fue escrito por Ethan. Su letra seguía siendo nítida. Y poderoso, pero las palabras entre las líneas transmiten una sensación de condescendencia. Tolerancia. Lucy, IRL se fue un acto de impulso.
Seria ha recibido el alta. Se siente terrible por lo que pasó y. Incluso quería venir a pangchong para. Me disculpo contigo personalmente, pero yo. La detuve. Vuelve cuando hayas tenido. Basta de penurias a la abajo. No han dejado que el Departamento de Recursos Humanos finalice. Su solicitud de transferencia on. Siempre y cuando. Como estás dispuesto a volver, podemos. Repitamos la boda en privado. Somos sensatos. Y deja de armar un escándalo. Mirando el. Palabras sensatas. Sentí una olida de náuseas. Hasta el día de hoy. El todavía cree que me fui. Por celos, simplemente queriendo unos cuantos. Palabras suaves de su parte. No puedo comprender. El hecho de que ya no necesitaban. La llamada boda para definir el resto de. Mi vida. Le di la vuelta a la carta y. Escribió 4 palabras en la parte atrás. Official. Solo negocios. Sin contacto personal. Lo devolvió por correo. Adjuntando una foto de. Yo comiendo en un puesto al bord de la carretera cerca de un. Obra en construcción en Pangchong. En el. Foto, me había cortado el pelo largo me. Los ojos eran brillantes, y el fondo era. Una zona de construcción bulliciosa, y caótica. Durante los siguientes 3 meses viví como un. Trompo. Durante el día, me encargué. Recopilación tediosa de datos en mi puesto asignado. Unidad. Por la noche, me sumergí en el laboratorio. Silas proporcionó. Calibrando repetidamente. Equipo importado costoso. En una era. Donde incluso el olía a óxido yo. Estuvo entre los primeros lo suficientemente valientes como para tomar. Un acto de fe. Silas solía pesar por ali. En medio de la noche lavando 2 latas de Coca-Cola fría. Ethan T. escribió. Otra vez. Dejó. Apoyándose contra el. Banco. De trabajo y mirando el sin abrir. Sobre en el tubo de basura. Señor Silas. Parece muy interesado en mi privado. Asuntos. Respondí sin mirar atrás. Centrado en soldar la placa de circuito. Solo tengo curiosidad por saber qué tipo de hombre podría hacer. La señorita Reed lo evitaba como a la peste. Silas dejó la cocaína, su larga. Dedos tambaleando sobre la mesa. Hoy. Ya ha sido ascendido a subdirector. Comandante de división en la capital. Distrito Militar. Tiene un ilimitado. Futuro. ¿Vale la pena renunciar a él? ¿Sufres así? Dejé el. Soldador, y gyro para mirar. El. Señor Silas, hay un futuro está ligado a. Alguien que te abandonará por alguien. De lo contrario, en cualquier momento, eso no es un futuro. Eso es ser un parásito. En esta vida, yo. Solo creo en los planos dibujados por. Mis propias manos. Silas me miró, un brillo diferente apareció en sus ojos. Sacó una invitación de su bolsillo. Y me lo entregó. Hey, un extranjero. Bolsa comercial en la avenida Shannon, al lado. Semana. Usted son nuestra columna vertebral técnica. Ven conmigo. Puede que incluso te encuentres con algunas personas de tu ciudad natal. Mi corazón. Se le paró el pulso. El día de la intercambio, me cambié a un tono oscuro intenso. Blazer azul, y me ate el pelo hacia atrás en un coleta pulcra. En la entrada de la salón de banquetes, me encontré inesperadamente con un rostro familiar. Era Ethan. Él era vestido con su uniforme militar formal completo. Uniformado, de paisalement en el centro. Del salón como jefe de seguridad para la delegación de inspección de la capital. Cuando me vio caminando detrás de Silas. Radiant y conversando fluidamente en inglés con invitados extranjeros, ese quedó paralizado. El lugar
en su mente, la lucy que vio. Debería haber estado indigente, arrepentido, y cubierta de polvo. Pero la mujer, delante de él estaba, tan deslumbrante, apenas lo lograba. Se atrevió a reconocerla. Lucy. L. Instintivamente dio un paso adelante su voz temblorosa de incredulidad. Se detuvo y le dirigió una cortés pero asentimiento distante. Subcomandante Miller. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Gracias por su arduo trabajo en esta misión oficial. Con. Entonces, tomé el brazo de Silas y pasé de largo. Lo dirigió hacia el centro de atención. Las lámparas de araña en el salón de banquetes eran vertiginoso. El milita erguido de Ethan. El uniforme destacaba notablemente entre el mar de hombres de negocios con traje. Mientras sostenía el brazo de Silas, preparándose para caminar hacia los representantes extranjeros, Ethan dio un paso al frente rápidamente para bloquear nuestro camino. Su respiración era irregular y su normalmente rígida compostura milita se quebró en el momento en que me miró. Lucy, ¿a esto te refieres convivir? Se quedó mirando mi mano sobre el brazo de Silas. Su voz baja y con un tono grueso y agudo. Bored. ¿Y es por eso que te negaste a regresar? ¿A la capital? ¿Por qué ni siquiera lo hiciste? ¿Responder a mis cartas? Solo para subir. Con un empresario oportunista como esto? Silas se movió ligeramente, protegiéndose. Yo por media pulgada. Una sonrisa gigatona en sus labios. El subcomandante Miller el término nivel de ganancias está un poco desactualizado. Días. El país está alentando. Crecimiento económico. En cuanto a ti bloquear. Nuestro consultor técnico de la empresa en público. ¿No es eso un poco contraproducente? Protocolo? Consultor técnico? Ethan. Preguntó como si hubiera oído un chiste. Su mirada. Ignoró a Silas y me apuntó. Lucy. Dibujas planos mecánicos. ¿Qué haces? ¿Conoces el comercio electrónico? Haciendo el ridículo de tu propia reputación. Vuelve conmigo. No me avergonces. To aquí. Salt la mano de Silas. Y dio un paso adelante. El huso profundo. La confianza que una vez tuve en él había desaparecido hacia mucho tiempo. Desde entonces convertido en cenizas. Subcomandante Miller, tu comprensión de mí es todavía atascado en la etapa en la que solo saber cómo remendar la ropa. Tomé un vaso de refresco de un transeúnte. Bandeja del camarero. Mi tono tranquilo. Ese alemán. El representante acaba de decar su rendimiento. La tasa de placas base integradas no ha cambiado. Mejorado. Si no recuerdo mal. Eso es. La misma tecnología que su inspección. La delegación está muy ansiosa por traerlo. Desafortunadamente, mi plan de mejora fue acaba de ser patenado por la empresa del señor Silas. Ethan estaba admitido. Los técnicos que habían traído estaban de pie torment. Cerca. Uno de los expertos de mayor edad se inclinó. Y susurró al oído de Ethan. Comandante Miller, esa señora es la. El experto que trajo el señor Silas. La lógica. Detrás de esos puntos de soldadura ella. Lo que se señaló anteriormente fue realmente un hoyo. Un buen comienzo para nosotros, añadió el experto. El rostro de Ethan se puso rojo y luego se giró. Un blanco pulido. Estaba acostumbrado a mirar. Mi menosprecia. Acostumbrado a Jesús el Salvador. En mi vida. Este repentino cambio de rumbo. Los papels le causaron cierto nivel de frustración. Nunca antes había sentido algo así. Aun así él dijo,
tratando de recuperar algún semblante autoridad paterna. Una mujer, joven como, tu corriendo por un lugar como, avenida Shannon. ¿Qué tipo de imagen es? ¿Eso? ¿Tienes idea de lo que la gente piensa? De vuelta en el complejo están diciendo sobre tú, debido a tu repentino desaparición, Sarah ha estado llorando todos los días por culpa. Su salud ha. Se desplomó de nuevo. ¿Qué tiene que ver su salud conmigo? Interrumpí. Mi mirada es fría como el hielo. Ethan, tu lógica es extraña. Piensas. Estoy sufriendo porque te dejé. Why? ¿Crees que mi éxito se debe a algún hombre? Lo que realmente es esta no es que yo sí. Ir mal. Es la constatación de que, sin ti, estoy incluso mejor. Estás entrando en pánico. Justo en ese momento, Sarah. En realidad apareció en la entrada. Ella. Lavaba un sencillo vestido blanco, caminando. Hacia nosotros como un frágil sos meciendos. En el viento. Ella era claramente parte de la compañía de actuación que acompaña a la delegación de inspección. Ethan, ¿por qué estás aquí? En el momento en que ella me vio, su expresión pasó por una caleidoscopio de cambios. Luz siguió la conmoción. Rápidamente por su mirada característica de una mártir abnegada. Lucy, ¿yes así? ¿En serios tú? Gracias a Dios. Estoy tan contenta. ¿Estás bien? Después de que te fuiste, Ethan. Fumaba noche tras noche. Estaba preocupado. Enfermo. Por favor, vuelve con él. Si regresas, hacer cualquier cosa para compensar. Hablo en voz alta. Suficient para llamar la atención de muchos. Gente cerca. Mirándola a la cara. De preocupación forzada. De repente sentí que fue un milagro que me del pasado alguna vez. Perdida para ella. Esa actuación lina de agujeros. Era tan transparente una vez que lo miraba. Sin emoción. Señorita Miller, no hay necesidad de compensación. Dije con una leve sonrisa, mi mirada posándose en el jade. Colgante alrededor de su cuello. Ese jade. Ethan lo compró con su bono por marido. ¿Verdad? Se suponía que era un regalo de bodas. Y que te queda muy bien. Sigo así. Usarlo. Después de todo, solo la basura necesita. Debe reciclarse constantemente. El rostro de Sarah palideció mortalmente. Al instante, y ella instintivamente se cubrió. Su cuello. Solo lo usó porque los six. Estaba encerrado en el cajón de Ethan. Temía que se donara. SOES. Basta, ladró Ethan. No estaba claro. A quien lo estaba gritando. Silas Cell. Los inversores extranjeros nos están llamando yo. Dijo. Volviéndose hacia él. Silas naturalmente. Me paso un brazo por el hombro y asintió con la cabeza hacia Ethan. Disculpe, agent. Comandante Miller. Y por cierto como un socio comercial, debo recordarte. No es muy educado mirar fijamente a alguien. El prometido de otra persona. ¿Prometido? La voz de Ethan. Puntiagudo. Sus puños apretados con tanta fuerza el. Las venas del dorso de sus manos se abultaban. No molesto en explicar la elección de Silas. De palabras. Simplemente lo seguí más profundamente. Dentro del círculo social. To do eso. Noche. Ethan estaba de pie en la esquina. Me vio navega sin esfuerzo entre. Figuras destacadas de todos los ámbitos. Y nacionalidades. El me vio riendo y hablando, vio mi confianza y aplomo, y six que yo. En una sola vez volvió a mirarlo. De repente se dio cuenta de que la Lucy cuyo. Antes, mis ojos solo estaban puestos en él. La Lucy que se ponía nerviosa por la mitad.
Un día sil ten solo movira un cabello. Mario en aquel día de boda nevado. Cuando el banquete terminó y salí en el hotel, Ethan aún no se había ido. Aplastó la última mitad de su cigarrillo. Bajo una farola y gritó. Yo, su voz. Lucy lo compró. 2. Nunca se presentó en su unidad asignada. Esta es una ausencia no autorizada. 2. Publication. Serás disciplinado. Yo. Se detuvo y sacó un documento con una letra roja. Sello oficial de mi bolso, tirándolo. En sus brazos. Fue mi renuncia. Subcomandante Miller, yo no lo hice. Abandonen mi puesto. Soy agente libre. El. Sostuvo el informe como si fuera un pedazo de hierro al rojo vivo, incapaz de hablar durante mucho tiempo. Tiempo. Lucy, ¿qué es exactamente lo que quieres? El. Preguntó casi con desesperación. Un título, dinero. ¿O debería mantenerme alejado de Sarah? Solo. Dime la palabra y volveré y lo solicitar. Para que la trasladen a un lugar remoto. Area. Mira este hombre que tenía. Mi caso dolor de por vida en mi vida interior y lo encontré patético. Ethan, yo no quiero nada. Lo que quiero ahora es algo que no puedes poder dar. Entré en el negro de Silas. Sedan Corona. Cuando la ventanilla se subió. El rostro de Ethan quedó desfigurado por el arrepentimiento. Y conmoción. A otro mundo. 3 meses. Más tarde, mi fábrica abrió oficialmente en Chic. Los 4 caracteres grandes. Chilon Electronics brilló intensamente bajo. El sol del sur. Esto no era solo un fábrica OEM. Fue una de las primeras empresas privadas en el país. Master Independiente Integrado. Tecnología de placa base. El día de la inauguración. Silas envió 2 enormes cestas de flores, pero no se presentó en persona. Él sabía que yo no le gustaban las reuniones sociales ruidosas. Estaba inclinado, revisando la aduana. Formularios de declaración para nuestro primer lote. Órdenes de exportación, cuando mi secretaria, Chun, entró apresuradamente con una expresión extraña en su rostro. Cara. Presidente Reed, ahije un camarada. Uniformado afuera buscandot. El. Dice que es tu familia. Familia. Esas 2 palabras sonaban como un óxido. Aguja, haciendo temblar las yemas de mis dedos. Ligeramente. Salí de mi oficina y via Ethan de pie junto a la caseta del guardia. Parecía completamente abatido. Claramente acaba de venir corriendo desde la capital, con aspecto desgastado por el viaje. Uniforme militar que una vez usó con tal. El orgullo incluso se vio afectado en algunos aspectos. Para mi sorpresa, Sarah estaba justo detrás. Él, con los ojos rojos de tanto llorar. Lucy. Ethan dijo, dando un paso adelante, su voz que traía un destello de esperanza que rozaba la humildad. Me tomé un largo descanso. De ausencia específicamente para venir y opinar. 2. Te has divertido, y te has entendido tu punto. En los últimos meses, los rumores en el complejo han sido escandaloso. Dicen que iris. Aquí mezclado con algo questionable. Gente. Vuelven conmigo. Puedo ayudar. Resuelve todos esos chismes. No dije nada. Solo Meyer. El. Incluso ahora, su primer instinto fue. Suponga que solo estaba haciendo una escena y que su escasa autoridad pudiera arreglar mi vida. Lucy, por favor no lo hagas. Culpo a Ethan, dijo Sarah, dando un paso al frente. Me acerco para agarrar mi manga, pero gire. Para evitar su contacto. Y es por yo.
accidentalmente dejé escapar que tú había renunciado. Ahora todos en el compuesto está hablando de ti. Algunos. La gente incluso está diciendo. Teméis. Tecnología estatal para su propio beneficio. Uso privado. Ethan retrasó su promotions solo para suprimir esos informes. Realmente está haciendo esto por ti. Por su propio bien. Mi burl para mis adentros. Que ACC. Resbelin. Lo más probable es que ella hubiera gemido en frente a esas esposas chismosas sobre como había abandonado a nuestro hero comandante por dinero. Y en cuanto a denunciarme, mi retire. Una pila de documentos oficiales de mí. Y los hoji uno por uno. Justo delante de ellos. Primero la renuncia fue aprobada especialmente por el Departamento Provincial. Es. Perfectamente legal. Segundo, cada uno. Se ha presentado la solicitud de patente que utiliza mi fábrica. Con la Oficina Nacional de Patents. La titular de la patente soy yo, Lucy Reed. Personalmente. Tercero, mi referimiento a Ethan Y. Dijo. Una palabra a la vez, Ethan. 2. Lo que es lo bueno para mí es solo un intento. Para arrastrarme de vuelta esa jola para que pueda volver a ser la mujer invisible que tiene que hacerse un lado cada vez que será. Laura. Lucy. ¿Cómo pudiste pensar en mí? De esa manera? El dolor llenó los ojos de Ethan. Sarah. Ella realmente no quería hacer daño. 2. Ella vino aquí para decir que ella me devolvió el colgante de jade. Realmente no hay nada entre nosotros. Siempre la six como a una hermana. Como hermana, y mirándola como una. La hermana justifica sacarla de la casa. Auditorio durante nuestra boda. Rio. La risa tan amarga que casi me hizo llorar. Ethan, ¿de verdad te lo crees? En estos días. Y la edad, tú sabes mejor que yo que significa que un hombre recoja a una mujer. Y salir corriendo de un pasillo así. Lo dio la vanidad más respetable en el mundo. Y me dis lo más. Humillación insoportable. Y ahora estás. Me dice que solo es una hermana. Ethan. Se quedó sin palabras. La confianza que tenía. Largamente sostenido construido sobre su rango y moral. El terreno elevado se derrumbó por completo. Simplemente. Entonces, un sedán negro se detuvo en el puerta de la fábrica. Silas salió sosteniendo una carpeta gruesa. En I siquiera dio. Ethan me echo un vistazo. Camino directamente hacia mí. A un lado y naturalmente me entregó el documentos. Precedente read, aquí está el Carta de Intención de Cooperación de Silicon Valley. Además, con respecto a la asunto de la señorita Sarah Miller accidentalmente. Difundiendo rumores al abogado que contratiene. Yajimos terminado de recopilar pruebas. Defamation, provocation y provocar problemas y interferir con operations comerciales normales. La evidencia es sólida como una roca. El rostro de Sarah se volvió como blanca como el papel. Se aferró a Ethan. Brazo, temblando. Ethan no lo hice. Solo. No quería que se aprovecharan de Lucy. De aquí afuera. Todas las pruebas están aquí. La señorita Miller puede explicar sus preocupaciones en tribunal. Dijo Silas, con la voz fría como un joya. Ethan miró a Silas, luego a yo. Su expresión cambió de ira. Para impactar, finalmente acomodándose en un gris. Vacío sin vida. Finalmente lo comprendió. Que el hombre que estaba a mi lado pudiera darme lo que nunca pudo respirar. Protección y el derecho a estar del lado. A su lado para mirar el mundo. Lucy.
Si lo hubiera hecho, abrió la boca, su. Vos. No hay peros, interrumpí. Mi mirada clara y firme. Ethan. En el momento en que le dis la espalda a eso. Auditorio, lo que si que hubiera entre nosotros murió. Para siempre. Lucy esta aquí ahora. No es el prometido de Nadia ni el de Nadia. Rival imaginario. Soy el dueño de esto. Fábrica y constructor de este especial. Zona. Sin el hacia la puerta. Toma. Tu humana y vit. No aparezcas en mí. Otra vez las puertas de la fábrica. Quiero el air de aquí. Para mantenerse limpio. Era como si Ethan. Lo habían arrancado la columna vertebral en un. Al instante. Me dirigió una última mirada profunda. Una mirada llena de arrepentimiento de toda una vida. Pero nunca pudo ganar en un solo. Miró hacia atrás. Se dio la vuelta. Entumecido, sacudiendo la mano de Sarah, y. Camino hacia el camino polvoriento. Sarah. Grito y la persiguió. Pero el. Hombre que una vez la había tratado como una. El precioso tesoro no la ayudó a levantarse. En una sola vez. Conoce el ejército de Ethan. Su carrera se vería gravemente afectada por. Esta salida en el escándalo. Y en cuanto a. Sarah, lo que lo esperaba era el completo. Fuerza de la ley y una vida entera de ser. Recazado por el complejo. Pero ninguno da. Que todavía tenía algo que ver conmigo. Precedente read. No hemos terminado. No esi han firmado las órdenes. Dijo Silas. Me mira con una sonrisa. Yo voy. Me di la vuelta y camin hacia la oficina. Edificio. Empuj la puerta para ver. La ola de construcción que está cambiando el mundo. En pensión. Fuera de la ventana. La luz del sol. Inundó mi escritorio con un brillante color dorado. Joya. En esta vida, finalmente había. Recupera la luz que me pertenecía. Suponga que solo estaba haciendo una escena y. Que su escasa autoridad pudiera. Arregla mi vida. Lucy, por favor no lo hagas. Culpo a Ethan, dijo Sarah, dando un paso al frente. Me acerco para agarrar mi manga, pero jair. Para evitar su contacto. Y es por. Yo. Accidentalmente dejé escapar que tú. Había renunciado. Ahora todos en él. El compuesto está hablando de ti. Algunos. La gente incluso está diciendo. Temeste. Tecnología estatal para su propio beneficio. Uso privado. Ethan retrasó su. Promotions solo para suprimir esos. Informs. Realmente está haciendo esto por ti. Por su propio bien. Mi burl para mis adentros. Que ACC. Resblen. Lo más probable es que ella hubiera gemado en. Frente a esas esposas chismosas, sobre como. Había abandonado a nuestro hero comandante por. Dinero. Y en cuanto a denunciarme, me retire. Una pila de documentos oficiales de mí. Y los hoji uno por uno. Justo delante de ellos. Primero mi. La renuncia fue aprobada especialmente por. El Departamento Provincial. Es. Perfectamente legal. Segundo, cada uno. Se ha presentado la solicitud de patente que utiliza mi fábrica. Con la Oficina Nacional de Patents. La titular de la patente soy yo, Lucy Reed. Personalmente. Tercero, mi referimiento a Ethan y. Dijo. Una palabra a la vez, Ethan. 2. Lo que es lo bueno para mí es solo un intento. Para arrastrarme de vuelta esa jola para que pueda. Volver a ser la mujer invisible que. Tiene que hacerse un lado cada vez que será. Laura. Lucy. ¿Cómo pudiste pensar en mí? De esa manera? El dolor llenó los ojos de Ethan. Sarah. Ella realmente no quería hacer daño.
2. Ella vino aquí para decir que ella me devolvió el colgante de jade. Realmente no hay nada entre nosotros. Siempre la six como a una hermana. Como hermana, y mirándola como una. La hermana justifica sacarla de la casa. Auditorio durante nuestra boda. Rio. La risa tan amarga que casi me hizo llorar. Ethan, ¿de verdad te lo crees? En estos días. Y la edad, tú sabes mejor que yo que significa que un hombre recoja a una mujer. Y salir corriendo de un pasillo así. Lo dio la vanidad más respetable en el mundo. Y me dis lo más. Humillación insoportable. Y ahora estás. Me dice que solo es una hermana. Ethan. Se quedó sin palabras. La confianza que tenía. Largamente sostenido construido sobre su rango y moral. El terreno elevado se derrumbó por completo. Simplemente. Entonces, un sedán negro se detuvo en el puerta de la fábrica. Silas salió sosteniendo una carpeta gruesa. En I siquiera dio. Ethan me echo un vistazo. Camino directamente hacia mí. A un lado y naturalmente me entregó el documentos. Precedente read, aquí está el carta de intención de cooperación de Silicon Valley. Además, con respecto a la asunto de la señorita Sarah Miller accidentalmente. Difundiendo rumores al abogado que contratien. Yajimos terminado de recopilar pruebas. Difamation, provocation y provocar problemas y interferir con operations comerciales normales. La evidencia es sólida como una roca. El rostro de Sarah se volvió como blanca como el papel. Se aferró a Ethan. Brazo, temblando. Ethan no lo hice. Solo. No quería que se aprovecharan de Lucy. De aquí afuera. Todas las pruebas están aquí. La señorita Miller puede explicar sus preocupaciones en tribunal. Dijo Silas, con la voz fría como un joya. Ethan miró a Silas, luego a yo. Su expresión cambió de ira. Para impactar, finalmente acomodándose en un gris. Vacío sin vida. Finalmente lo comprendió. Que el hombre que estaba a mi lado pudiera darme lo que nunca pudo respirar. Protección y el derecho a estar del lado. A su lado para mirar el mundo. Lucy, si lo hubiera hecho, abrió la boca, su Voz. no hay peros, interrumpí. Mi mirada clara y firme. Ethan, en el momento en que le dis la espalda a eso. Auditorio, lo que sí que hubiera entre nosotros murió. Para siempre. Lucy está aquí ahora. No es el prometido de Nadia ni el de Nadia. Rival imaginario. Soy el dueño de esto. Fábrica y constructor de este especial. Zona. Señal hacia la puerta. Toma. Tu hermana y vit. No aparezcas en mí. Otra vez las puertas de la fábrica. Quiero el air de aquí. Para mantenerse limpio. Era como si Ethan. Lo habían arrancado la columna vertebral en un. Al instante. Me dirigió una última mirada profunda. Una mirada llena de arrepentimiento de toda una vida. Pero nunca pudo ganar en un solo. Miró hacia atrás. Se dio la vuelta. Entumecido, sacudiendo la mano de Sarah, y camino hacia el camino polvoriento. Sarah. Gritó y la persiguió. Pero el hombre que una vez la había tratado como una. El precioso tesoro no la ayudó a levantarse. En una sola vez. Conoce el ejército de Ethan. Su carrera se vería gravemente afectada por esta salida en el escándalo. Y en cuanto a Sarah, lo que lo esperaba era el completo. Fuerza de la ley y una vida entera de ser recasado por el complejo. Pero ninguno da. Que todavía tenía algo que ver conmigo. Precedente read.
no himas terminado. No esi enfermado las órdenes, dijo Silas. Me mira con una sonrisa. Yo voy. Me di la vuelta y camin hacia la oficina. Edificio. Empuj la puerta para ver. La ola de construcción que está cambiando el mundo. En pensión. Fuera de la ventana. La luz del sol. Inundo mi escritorio con un brillante color dorado. Joya. En esta vida, finalmente había. Recupera la luz